Welcome, this is Minu Chaudhary for Channel NE24. Residents of West Noyagaon in Dholai have expressed dissatisfaction over the ongoing construction of a rural road under the Chief Minister's paved road construction project costing 84 lakhs of rupees. The road is being built by the PWD Shonai Dholai division. Locals allege extremely poor quality work with road height inconsistently kept at 1 to 2 feet in different sections. They claim construction standards are being ignored with soil and stones randomly laid before placing blocks. The contractor is reportedly working without informing residents about the project estimate despite repeated enquiries. The work, which began in 2023, remains incomplete as 2025 approaches, and in some places water is already about to flow onto the road. Residents fear their long-cherished dream of a proper road will be wasted if built in this manner. At a press conference on Monday, they urged the government and the administration to ensure proper construction of the road. For more news and updates, subscribe our channel NE24 YouTube and support us by following the Facebook page. রাস্তাটা বনের যেটা এই রাস্তার কাজ নিয়ে আপনারা কি খুশি নি? না, কেন খুশি না? রাস্তার কাজটা নিয়ে যদি খুশি তাহলে তো আর আমরা এইরকম আজ জনসাধারণ দরিদ্র হই না। কেনে না ওটা কই না? তারা ইচ্ছা মতো করে দেখুন না স্যার, সাইড বাম নাই, এরপরে ওই সেন্টির উপরে ব্লক ফ্লাই আছে আর কি, কোনো জাত রুলার নাই, কিচ্ছু নাই।